Thank you very much, Mr. Chair. Welcome back, Mr. Tambedou. Before the break, we talked about the general attitude of the Gambia government towards the bar and the frosty relationship between the bar and Jammeh, and also the difficult relationship between members of the legal profession and some members of the bench. Now let's move to the period of your tenure as president of the Gambia Bar Association. What were the most difficult incidents that happened, which in fact show the difficulty of the relationship between the executive or Jammeh, to be more precise, and the bar? Balanjon dem noppale ko je ñu do wax li nga xamne mo nekkon digante Jammeh ak ñi nga xamne ñoo di lawyer yi ak jafe-jafe yi nga xamne mo nekkon digante lawyer yi ak attekat yi legi nak ñu ñew ci yow sa jamono bi nga xamé ne ya nekkon president ci mbotay lawyer yi naka la seen digante lan moy won bunte yi nga xamne mo gënon na jafe so we held meetings at the high court premises, particularly courtroom number 1. ci njëlbeen dégg nga li nga xam ne ni loolu la fi njëkk na wax lu aju ci tawat boo xam ne nii ba association bi amoon nañ ko mooy manqué boo xam ne nii ñàkkoon nañ ko office suñ jotaay yu bëri dañ ko daan am ci high court bi rawatina sax ci court number 1. There was a matter, I cannot remember exactly what, but we scheduled to have a meeting at the courthouse, and I arrived there by 3 p.m. Only to find a few of my colleagues, young colleagues. Amna benn jamono sax day mus nañoo war a wax ne dañ was nañoo war a am jotaay ma ñëw fa nag tombe ak si boori ñetti waxtu ci bëccëg waaye ñu néew laa fa fekk di ñoo xam ni sax ay ndaw lañu. We were scheduled to have a discussion about a protest or boycott that the bar had was going to take. ñu ngi fa doon war a waxtaanee nag lu aju ci benn ñaxtu boo xam ne nii nag baa bi waroon na koo def. Well, so as soon as I arrived, I saw men, plainclothes men around the courthouse, and I recognized one or two of them as belonging or working for the NIA. bi ma ñëwee rek ci laa gis ay nit ñoo xam ne nii solu ñoon uniforme waaye nag am na ci ñaar ñoo xam ne nii jot naa leen a xàmme ni daal ñu ngi doon liggéeyee ci NIA bi. Then my colleague Lamin Jobate booba nag suma benn nawle Lamin Jobate came by me and whispered in my ear and said, "Do not have this meeting. If you have this meeting, you are all going to be arrested." Lamin Jobate nag ci la ñëw yeetal ma ci suma nopp ne ma buñ fiy def meeting bii de buñ fiy defee meeting bii rek ñëpp dañ ñu jàpp. I informed the few that were there, and we discussed the matter and decided the best course of action was to disperse. ci la ko yëgal nag ñeneen ñi ñu jël nag benn dogal ñu daal li gën ci ñun rek mooy ñu tasaaroo. Like I said, when I became president of the bar, these were very, very difficult times for the bar. wax naa la rek jamono bi nga xam ne nekk na président yi baa bi jamono boobu nag jamono jafe-jafe bu métti la woon ci baa bi. During my tenure, early, first of all, I received a threat by SMS on my telephone. bi nga xamee nii moom laa bi ma njëkkee jël nag place boobu noonu di président yi mbootaay looyaay daldi naa daan jot ay bataaxel yoo xam ne ñu ngi ko bind ci lettre yi mobile yi di ma tikku. I was threatened with my wife that our lives were in danger if we did not stop continuing to support the Commonwealth judges, the judges from the Commonwealth. jamono boobu nag ci laa daan jot ay tikku man ak suma soxna ne daal suñ bakkanang ci xobi sam bu fekkee ne bàyyi ñu di nekk di dimbale lawyer yi nga xam ne lawyer yi Commonwealth judge lañ. Why your wife? sa jabar moom lu tax. What had she got to do with it? moom lu mu ci doon. My wife Nahla was working for the DFID, Department for International Development, at the British High Commission. suma soxna nag jamono boobu moom mu ngi liggéey ci British High Commission seen bànqaas bi nga xam ne nii mooy DFID. And the judges who came to attend the Supreme Court sessions of the Gambia and Commonwealth judges were paid, I believe, by the
by the Commonwealth through her office. Judge yi nga xam ne ni nag ñoom ñoo daan ñëw ci code yi di judge yi Commonwealth yi seen pay mu ngi daan tukkee ci buntu liggéeykaay office am boobu. She was the one who arranged their travels, their allowances, their salaries here in the Gambia, and she was in constant liaison with the Chief Justice and the Judiciary about these judges. Moom nag liggéeyam jamono boobu moom daal moo daan saytu seen wàlli tukki bile ak seen fay weer ak ndampaay yi nga xam ne moom lañ cey teg di alawansi daal moom jamono boobu moo daan dox diggante ñoom ak Chief Justice bi jamono boobu. This is why the threat was also leveled against her. Loolu moo tax tikku yooyu tamit ñu daldi woon ko tegi tamit. I mean, we have received testimony suggesting that Commonwealth judges were less compliant to the wishes of the government because they had a stronger tenure compared to the Nigerian judges who were on technical assistance. Does that also have something to do with it in view of the fact that the Commonwealth judges were more independent? am nañ fi seede yoo xam ne wax nañ ne ñi nga xam ne ñooy attekat yi Commonwealth judges yi ñoom dafa mel ni ñoom daal ñoo génnoon a taxawaay bu dëgër ute ak ñi nga xam ne ñooy attekat yi nga xam ne ñoo bàyyeekoon Nigeria dafa mel ni Commonwealth judge yu attekat yooyu ñoom ñu ngi doon def seeni atte seen wàllu coobare ak ñi nga xam ne nuñ ko war a defee. That is very true. These judges, Commonwealth judges, were very independent. waaw loolu dëgg la. Commonwealth judge yi ñoom ñu daan dox ci seen sago la ñu. And they professed their tenureship as judges of the courts here with impeccable character and dignity. Te tamit nag dañ daan doxalee seen mbiri liggéey ci ne daal nekk nañ ay judge yoo xam ne nii dañ am seen cër boo xam ne ni moom lañ daan doxal. They gave judgments and rulings independent of whether the state was a party or had an interest in a particular matter. dañ daan dogal seen atte ci ni nga xam ne noonu la waree moo xam ndax réew mi wala nguur gi am nañ ci aajo wala. Now, this independence did not go down well with Chief Justice Ajim. bu ko defee nag seen sago googu nga xam ne moom lañ daan doxee nekkutaan loo xam ne daal neexoon na Chief Justice Ajim. He pioneered he led a campaign so that these Commonwealth judges would be stopped from coming here or from manning the Supreme Court, and he said we had judges locally and from Nigeria who could come and sit as judges here. We did not need the Commonwealth to help anymore. moo jiite woon campagne bi nga xam ne nii ñu ngi daan dingat jooji Commonwealth yi nga xam ne nii di wax sax ne daal am nañ jooj yoo xam ne ñu ngi ci réew mi ak yoo xam ne ñu ngi jóge ko Nigeria kon nag aajowuñ jooji Commonwealth yi. He wanted to purge Commonwealth judges. dañ bëggoon a noot ñi nga xam ne ñoo di attekat yi Commonwealth. Purge jëlax leen génnee leen fi. Yes, he wanted to, and he did. He succeeded, because eventually all these judges left with great regret. I know of a particular judge who used to sit in the Supreme Court from Ghana who had expressed his wish even before he was told that he would not be called again to come and sit as a Supreme Court judge, that he no longer wished to be considered, to be invited to come here and sit as a judge here. But these judges stood their grounds, the Commonwealth judges. It is being mentioned in legal circles that Chief Justice Ajim ruled the judiciary like his personal fiefdom and had certain judges and magistrates who were working in a cabal pretty much with him. Is there any credence to such allegation? yëg ñi tamit ne ki nga xam ne mooy Chief Justice Ajim moom ni mu daan defee daal dafa mel ni ko amoon doole la woon taxoon na sax ba am na ay lawyer yoo xam ne xëccoon na leen ci ronam ba nga xam ne niñ bëggoon mu defee rek ñoom noonu lañ daan defee ndax loolu amoon na. This is very, very true, and I have personal experience with that.
lii dëgg la tax man ci suma bopp sax de am na loo xam ne nii jëf na ko ci man. Like I said earlier, every year we had the legal year celebrations, and I believe I presided over the 2010-2011 opening of the legal year. Comme dañ ko baaxoo di def ne at mu jot dañ dee am bés bi nga xam ne nii moom lañ beral loxo buntu atte bi te am na yoo xam ne nii 2010 ak 2011 yëpp maa ko jiite woon. I think in 2011-2012 we did not have the traditional legal year ceremony. te tamit ci 2011 ak 2012 amuñ woon nag xew-xew bi nga xam ne nii dañ ko ba aadoo di def. Chief Justice Ajim organized a program held at the Kairaba Beach Hotel. I cannot remember the theme, in which he called it the Judiciary. Chief Justice Ajim nag moom dal di woon na oote benn xew-xew ci benn hôtel te tamit nag li nga xam ne moo nekkoon liñ ci doon jàng mu jëm ci wàlli bunti judiciary bi. And the lawyers, the GBA, were invited only as guests. But the speakers were from the Judiciary, the Executive, the Minister of Justice, and other speakers. But the bar was just invitees. Mbootaay lawyer yi ñoom dañ leen fa fegoon rek pour ñu nekk ñoo xam ne nii ay gan lañ fa rek toog waaye nag ñi nga xam ne ñoom lañ cëraloon pour ñu joxe ay kàddu ñu ngi jóge ko ci justice bi ak ci judiciary bi. Would you say they were just invited or they were sidelined guests? li nga wax ne ndax dañ leen ooyoon pour ñu ñëw teewee si ndaje wala dañ leen beroon rek tegee leen boor. I agree with you. We were sideline guests because having regard to the importance of the GBA in the legal sector, we ought to have been given our due place. Waaw daan noonu la rek gan ñu tegee boor la woon rek ndax soo gisee njëriñi GBA bi ci jamono boobu noonu waroon nañ ñoo jox nag li nga xam ne moom lañ yelloo ci jotaay boobu. What was the nature of the speeches that were made during that event? Kàddu yi nga xam ne nag moom lañ fa doon gaaral bu jamono jooju xewee lan la ëmboon. Well, the speeches of the Minister of Justice and the Chief Justice were, anything but nice to the bar. They just castigated the bar, in particular the Chief Justice. He made statements to the effect that the bar was against the executive, the bar was trying to drive a wedge between the executive and the judiciary. He kept on and on with the bar, so much so that as president of the bar, I exchanged messages with some members who were present, and we decided to get up in protest and walk out of the program. Liñ fa doon wax rek mooy wax yoo xam ne daal wax yu naqari la di wax ne mbootaay looyaa yi dañ nekk di diingat bu nguur gi ak tamit daal yoo xam ne daal wax yoo xam ne neexut si jamono boobu sax demoon nañ ba ñu waxtaan ñun ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ne dañ war a def ab ñaxtu rek génn gedd jotaay bi. In a sense, Mr. Tambedou, what you were saying is the judiciary being the third arm of government, being the last hope of the people for the security of for securing their rights, basically went to bed with the executive and attacked the bar. Won dafa melni ñi nga xamne ñoo judiciary moy bunti atté gi nga xamne ñoy ñetteli banxaas nga xamne ñoo taxaw ci nguur gi ñoom dafa melni lañ faroon ci wàllu nguur gi ba tax li doon seen taxawaay pour ñu mëna dimbale nit ñi ñu mëna am dëgg gi nga xamne moom lay soxla duñ ko daan mëna doxalee niñ ko wara doxalee. Yes, there was no independence of the judiciary. It had been eroded. Waaw ndax judiciary bi day doxu ñoon ci seen sago dañ ko nangu woon. And to buttress your point about Chief Justice and his cabal of judges, there is this magistrate called Kayode. Please go ahead, yes. As president of the bar, he came to me on a Saturday and he confided in me that he needed my help and advice. Comme dëggal sa wax rek amoon nañ benn magistrat bu ñu xamee Kayode comme nag gis na ne maa nekk njiiti mbootaay looyaa yi ñëw na si man benn jëmmatu pour wane ma rek ne daal dafa bëggoon suma ndimbal. He told me that the Chief Justice Ajim was very angry and upset with him because there was a meeting on the previous Friday of the Chief Justice and other Nigerian judges and magistrates at the Chief Justice residence.
mu ne daal Chief Justice Ajim meroon na ci moom lool ndax amoon na benn jotaay boo xam ne ni amoon na ni ki keroog aljuma ci ñoom ñi nga xam ne ni ñooy justice yi jóge ko Nigeria ci këram. His offense was he did not take along a drink, a gift to the Chief Justice. li nga xam ne daal moo nekkoon lim ko meree moo nekk daal naan ndoorutoon ak moom Chief Justice ci loo xam ne dañ ko mayoon. He told me, and I asked him, what did he want me to do about that? ci laa ko laaj lan nga bëgg ma def si loolu. He told me he was just telling me because he didn't know what to do. ndax xamul lu mu def. But he was no longer in the good books of the Chief Justice because he did not take a drink as a gift to a meeting they were supposed to have at the houses or at the residence of the Chief Justice. mu ne daal ndax jamono boobu daal neexoowut ak moom gis nekkut ci bugam yu yéwén yi nga xam ne nii feeñ na fa ndax dafa bañoon a jël rek naan goo xam ne nii daf ko joxoon mayoon ci jotaay bu ñu amoon ci këram. Correct me if I'm wrong, Mr. Tambedou. It seems to me that there was the expectation of patronage between, or the expectation of entreaties or bribes, if you may call it that way, or gifts or presents from Nigerian judges or magistrates to the Chief Justice. And non-compliance would be met with discontent and so forth. Is that what we are to learn from this? lii daal ndax liñ ci war a jàngee rek mooy dafa mel ni li nga xam ne moom lañ doon séntu ci Nigerian yooyu war a jëm ci Chief Justice bi mooy maanaam mun nañ koo waxee rek ay dukku ak yu neexal yoo xam ne dañ doon séntu ne moo waroon a bàyyeekoo ci ñoom. Well, if you go by Coyote's story to me, this is in effect what happened. He had a control over them, and they had to appease him. waaw bu fekkee ne seetlu nga rek li nga xam ne nii mooy li Coyote nettali dafa mel ni rek dafa nekkoon koo xam ne nii dafa waroon a saytu wër leen yëpp ba pare tamit saa bu nekk rek dañ ko war a neexal. How would you rate Mr. Justice Ajim's tenure as Chief Justice in the history of the management of the judiciary in this country? From your experiences, of course. So wàlli xam-xam fan nga mun a natta jamono ji nga xam ne Ajim mu fi nekkoon Chief Justice fii ci biir réew mi ci anam yi nga xam ne noonu lañ daan war a doxalee àtte gi fii ci réew mi. Of course, in terms of judicial corruption or compliance to wishes of the executive. Lu aju sax ci jubadi gi nga xam ne moo nekkoon ci wàlli àtte gi wala ànd ak li nga xam ne moom la kilifa ya jiite woon réew mi soxla woon jamono boobu. Honestly, Chief Justice Ajim was a very brilliant lawyer and judge when he was a prosecutor and when he sat on the bench. His judgments really are impeccable. Mom Chief Justice Ajim nag nekkoon na ni koo xam ne ni ku xarañ la woon ci liggéeyam bu mooy ci jamono boo xam ne ni ci wàlli dogal ak jamono bi nga xam ne ni mu ngi ci mbootaayu lawyer yi. But he enjoyed the Gambia so much, the honor, the dignity, the fanfare, that he did not want to go back. waaye nag dafa bànneexoon ci teranga ci mbégte ak itamit puugar goo xam ne nii feeñoon na ci jamonoom ba tax na daal bëggutoon a dellu. He came here as a DPP, Director of Public Prosecutions. dafa ñëw fii ni ci maqaamam DPP. By the time he was going back home, he was Chief Justice. time bi muy ñibbi nag moo nekkoon Chief Justice bi. In fact, this is why I think he lobbied, he returned home, and he came back more powerful. So his management of the judiciary, he needed to be in total control. And to do that, he needed to show the government and the executive that he was with them. moo tax mu lijanti bi mu demee mu ñëwaat tey tamit gën a am doole tey tamit gi wane tamit li nga xam ne nii mooy jokkoom bu rafet digganteem ak ñi jiite nguur gi. He sold his soul to maintain his stool. But nag dafa jaay li nga xam ne moo di ormaam ngir mun a saxal rek lépp loo xam ne moo di taxawaayam fii. ak toogoom. Well, I know he was at war with the bar. He held us in contempt. waaw xam naa daal daf daan am féewaloo ak digganteem ak baa bi. Because we had asked him to resign. ndax ñun mos nañ ko sàkku si moom sax pour mu delloo liggéeyam. And we wrote to the president and the Minister of Justice
asking them to remove him from office. Bindoon nañ sax suñ tawat mu àgg ci président bi ak ministre bi saytu wàllu loi ak àtte ci réew mi pour nag ñu dal di ko génne ci place am. And he took the fight to us. Bu ko defee nag mu jël nag xeex bi ak ñun. At the time, I did warn some of my colleagues. I told them, I said, this man is Chief Justice, and the president does not like lawyers very much. If we start a fight, we are likely to lose this fight. Ci laa daan wax nag sumay nawle di leen wax ne kii Chief Justice la te président bi moom itamit neexut ak ñun lawyer yi te bu fekkee ne dékku nañ xeex bi bu yàggee danañ ñu gagné de. And this is what happened. This is why the case of Moses Richards is a very, very important matter. In due course, we will come to the Moses Richards issue. But Justice Ajim was not just working alone. What was his relationship with the Attorney General's chambers? Dinañ ñëw ci mbiri Moses Richards waaye nag Justice Ajim mi liggéey bi mu doon def dafa ko woon moom kenn de lan mooy woon jokkooyam digganteem ak. From my own knowledge, from what I know he worked in tandem, hand in glove, with the Minister of Justice at the time, the Solicitor General. They had a very good relationship. Naida jokko bu rafet bu wér la amoon digganteem ak ministre bi saytuwoon wàllu loi ak àtte ci réew mi ak Solicitor General bi. And their intent was to control the bar and control the judiciary. Te seen ina nag moo nekkoon teg loxo buntu liggéeykaay mbootaay lawyer yi ak buntu bi saytu wàllu loi ak àtte. Which Solicitor General are you referring to and which Attorney General? I don't want to put you on the spot, of course. If you're comfortable stating, go ahead. If not, we can just move on. We know the dates in which Justice Ajim was Chief Justice. I can write the names for you. I can provide them. I don't want to. Please go ahead. You are provided with a protected information sheet. Number them and state the names as well as the positions they occupy. Council nag daf ko laaj turi ñu nga xam ne moom la tudd di ministre bi jamono boobu ak Solicitor General bi waaye nag ci kaaraange boo xam ne ni dal dinañ ko jox muy orma muy daf koy bind ci tur ci kayit. Mr. Tambedou, would you say that this relationship you talk about, would you say that this was a very normal relationship in a country where you have real independence of the judiciary? Would you say that this relationship was normal? Joko binga wax ni ndax di nga mëna wax ne joko la bo xamne bu jaadu la ci réew mo xamne seen wàlli atté bi ñu ko wara doxal ci seen ciobare bopp. I raised this issue in view of the allegation raised by Gambia government against Judge Izuaku, whose contract was terminated. One of the grounds that were raised by the government was that she had some close relationship with members of the bar. So gisee ma wax ko nag lu aju ci mbiri ku ñoo wax George Asuweku moom liggéeyam fii dañ ko dakkaloon ndaxte ñu ne dafa amoon jokkoo bu ratax boo xam ne amoon na ko ak ñi nga xam ne ñooy mbootaay at lawyer. In a functioning democracy, the separation of powers must be very distinct and prominent. The judiciary cannot be in bed with the executive. Ci ni nga xamé non lañuy sédalé lu jëm ci wàllu taxawaay nguur ci réew moo xam ne réewam démocratie la buntu liggéeykaay attekaay bi ak buntu bi nga xam ne nii ñooy jiite rek buntu liggéey nguur yi nekkuñ ñoo xam ne dañ war a faslante. Thank you very much. Let me continue. With Justice Izuako, I can tell you that one of the best judges who has ever sat on the benches in this jurisdiction is Justice Izuako. Nala mëna wax nag ne Justice Izuako moomu moo nekkoon kenn ñi nga xam ne ni ñu yeween lañ woon ci seen toogaay ci buntu attekaay bi. She gave judgments and made decisions and orders based on the facts and on the law, and we all miss her here. Nekkoon na nag soxna soo xam ne nii na mën nañ ko lool ndek moom ni mu daan dogalee mooy atteem daf ko daan teg ci yoon ak ci li nga xam ne noonu la ko loi sàkkoo.
And I'm also aware that she did some philanthropy here. She was a philanthropist. She helped some court staff further their education abroad. She gave scholarship to court registrars and court interpreters to go to England and paid for them to study, and they are back here practicing as magistrates. I know that. nekkoon na koo xam ne itamit ci li ma xam nekk na ku daan dimbale nit ñi ay lappatookat yi léeg ñi nga xam ne ñooy dëkk layoo yi di ko bind mu leen a fayal seen njàng Angleterre ba mu jéegi bu ñëwee fii nekk magistrate. I'm not aware that she had any special relationship with any member of the bar. waaye nag yëguma nag benn jokkoo boo xam ne nii jokkoo benn la ci ñi nga xam ne ni ñooy liggéey ci mbootaayu looyaay. Issue like other Commonwealth judges is like they will not take instructions as to how to go about delivering their judgments or orders. comme rek ni yeneen looyaay yi nga xam ne ni Commonwealth judge lañ duy xaar kenn pour mu digal ko li nga xam ne loolu la war a dogal. Indeed. Thank you very much for that. We will come back to her case and look at the circumstances that led to her try to show the executive attack on members of the judiciary who are not compliant with the wishes of the executive. But in the meantime, you mentioned Justice Moses Richards' case. This was at the early days of your tenure as president of the Gambia Bar Association. Can you tell us about that case? dinañ ñëw nag ci mbiram ci kanam tuuti lana sabab be tax ñu génne ko ci liggéey bi waaye nag wax nga fi mbiri Moses Richard ndax duñu mën a wax mbiram naka la tëree. Yes, Moses Johnson Richards, a former High Court judge, wrote a letter to the sheriff on behalf of clients following instructions. Moses Richard nag dafa bindoon benn leetar ci sheriff bi si turi benn clientam di topp ak ndigal. And I understand from, well, the fact is that the sheriff replied to him and took note of his content of his letter. bu ko defee nag sheriff bi nag tontu woon nañ ko bàyyi xelit li nga xam ne nii moo nekk li leetaram boobu ëmboon. But 9 days after the sheriff's reply, the sheriff wrote another letter castigating Moses Richards, telling him that he is trying to bring the government and the executive into disrepute. He's trying to draw a wedge between the judiciary and the government. juróom-ñeenti fan gannaaw buñ ko tontoo noonu rek bindaat nañ ko beneen leetar di ko xas di ko wax ne ko daal dafa bugg a dugg diggante nguur gi ñi jiite nguur gi buntu boobu ak buntu attekaay bi ak tamit daal dafa bugg a lëndëmal diggante si attekaay. And that letter was copied to the office of the president, to the police, to the NIA. A lot of people were copied in that letter, and the belief at the time when you look at the letter is that that letter did not come from the sheriff. It was dictated by Chief Justice Ajim. Letter boobu nag dal de woon nañu ko sottandeku yónnee ko président bi police yi NIA yónnee ko daal ay nit ñu bari te letter bi sax boo ko bàyyee xel rek da nga xam ne lii nekkul loo xam ne dafa tukkee si sheriff bi wala boog sax day Chief Justice Ajim moo leen digal li nga xam ne noonu la ñuy bindee letter boobu. So Richards replied to this letter reiterating the fact that he was acting on instructions and there was nothing personal in what he was doing. Monsieur Richard nag ci la dal di tontuwaat letter boobu di wane ne daal moom ci ndigal la doon dox te tamit amul dara loo xam ne ni letter bi jëf na ko moom si boppam jëmmi boppam. As a lawyer, would you agree that this is what lawyers would normally do? They act on instructions of clients, and what they say oftentimes is what the clients told them as what obtained. ndax di nga ànd na ne nii la de faral di doxee lawyer yi dañoo jëfee kàddu yi nga xam ne seen client yi ñoo leen ko digal. The basic tenet of this legal profession is that we are only a mouthpiece for our clients. Everything that a lawyer writes or does, he does so on the instructions of the client all over the world. ñun de nekkoon na ñoo xam ne nii rek ñoo daan leyal kii nga xam ne mooy client bi mboolem loo xam ne nii nag client bi dal dina ko wax dal di ñu ko waa loolu la ñuy dox. So in view of that important principle, how did lawyers feel when Moses Richards was being castigated for acting in accordance with the instructions of his client?
waaw ci bunta ndigal lu am solo loolu nga xam ne nag Moses Richard moomu ci loolu la sukkandiku lan la looy yëg nag ne ci mbiri Moses Richard moom nga xam ne moom tam mu ngi doon doxal liggéeyam ci wàllu ndigali kiliyaanam. Following his instructions, Moses Richard was arrested, was detained, arrested, charged, and taken to court. Ndigal yooyu nag Moses Richard ci lañ ko dal di jàpp teg ko benn place teg ko ay tuuma yóbbu ko court. The entire Bar Association took this as an attack on us. ñun nag ñi nga xam ne ñooy mbootaay looyaay gi ñun ñëpp ñu gis ne daal lii ab song la rek bu jëm si ñun. This was the foundation of our profession. We only act on instructions of client. And if we could be picked up, arrested, detained, charged, just because we acted on client's instructions, we were doomed. lii nag moo nekkoon li nga xam ne nii nag mooy suñ jël benn liggéey de ndax mooy jël ndigal ci suñ client yi. So it was not just only an attack on Moses Richards. It was an attack on the basis on which you work as a legal profession. Mon dafa mel ni lii du conga koo xam ne dañ ko jël dalale ko ci kaw Moses Richards waaye nag songal la boo xam ne teg nañ ko ci kaw bunta yi nga xam ne ci ngeen sukkandiku ci seen wàlli liggéey. It was an attack on the basis of our existence. lii nag day conga la woon goo xam ne nii dañ ko tegoon rek ci suñ kaw ci suñ nekkin. And we resolved that this is a fight we were not going to let go easily. We were going to fight to protect our profession. moom ko defee nag ñu fas yéene nag gis ni naa lii nekkul teex boo xam ne dañ koy maslaa rek ku bàyyi ko noonu. What did you do? lan ngeen def? Well, first of all, we wrote to the Chief Justice, we wrote to the President, we met the Solicitor General, we protested, we made a press release, we condemned his action, and we made a demand that Moses Richards be released unconditionally forthwith. liñ def nag mooy dal dinañu bind ci président bi dal di bind itamit Chief Justice toog ak Solicitor General bind itamit bataaxel bu dem ci buntu teseekaay xibaar yi di sàkku itamit ci suñ ab ñaxtu ne daal Moses Richards nañ ko bàyyi te duñ ko teg nag ci benn sarta ñu bàyyi ko ci nu mu gën a gaawee. And this is when we met the Chief Justice and we asked him to resign. mooy jamono biñ seqee jotaay Chief Justice bi te sàkku si moom ne na bàyyi liggéey bi. We went to the Solicitor General and we went to see the Minister of Justice, but he was not there, so we went to see the Solicitor General. Ajim dem si Solicitor General bi di Pa Hari Jammeh gannaaw boo xamee ni bëggoon nañoo dem ci ministre bi ki saytu wàlli loi waaye fekkuñu woon ko fi. We told him that we wanted the unconditional release of Moses Richards and that for all charges against him to be dropped. mooy nag nañ ñu doon sàkku rek ne Moses Richards nañ ko bàyyi ci saasi te buñ ko teg nag ci benn sarta te itamit nag mboolem tuuma boo xam ne nii teg nañ ko nañ ko faxas. We also resolved by resolution of the bar to boycott the court. ci la ñu taxaw nag ci ina goo xam ne nii mooy gal di gedd nag court yi. And what was the outcome of the Moses Richard case? Moses Richard moomu nag lan moo ci faaxee ko. Eventually he was tried, convicted and sent to prison. Gannaaw loolu atte nañ ko dal di ko te daan ci loi dal di ko yóbbu ci kaso bi. We continued our protest and we agreed as a bar to meet at the courthouse in order, not to appear in court, but to don our robes and then be in the court vicinity to show that we were not going to attend court. liñ def nag mooy nekk gannaaw loolu daldi woon nañu jox te daldi war a daje ci bunti court bi nekkoon ne sax ne de buñ dem ci court bi de waaye ñu teew ci court bi ba ñuy gis waaye nag ñu bañ a dal di bokk ci benn àtte. But the issue of Moses Richards sent fear amongst the practitioners. waaye nag mbiri Moses Richards tiitaloon na nag ñenn ñi nga xam ne nii mooy ñi yëngu ci wàlli lawyer nii. So in the meeting I said we would go to the courthouse only if every member present who took part in the resolution to boycott were to appear in court. liñ def nag mooy ne ma ne leen daal nañ gedd bañ gis ne daal mboolem koo xam ne nii bokkoon na ci xalaat bii nga xam ne moom lañ jëloon pour gedd court daal dina teew. And I said that if one person was missing, ci laa wax ne bu fekkee kenn man we will no longer go, we will not continue with the boycott. kon dootuñ continuer ak gedd gi. Because I sensed the fear in some members. ndax jamono boobu kañtu naa nekk ne am na ci ñenn ñoo xam ne nii daal ñu ngi ragal.
Early in the morning of the day scheduled for the boycott, I got a call from a colleague who told me that his uncle had just passed away. He will not be able to attend the boycott. He will not come to the courthouse. 5 minutes later, I got another call from another colleague who claims she had a stomach upset and she will not be able to come to the boycott. I called off the boycott and I called members to say that it was no longer on. But this was caused by fear. But if Moses Richards, one of us could be picked up for merely carrying out clients' instructions, what was to stop anybody else from being picked up? We resolved to do another protest. We asked for permit from the Inspector General of Police to march from the courthouse to Makati Square, come back, but we were denied the permit. On what grounds? On what grounds were the permit denied? They said safety, security and safety concerns for the public. But we still agreed to come and meet at the courthouse, not to appear before the courts. On the day of the scheduled boycott, I drove into Banjul early in the morning. At the arch, I saw PIU personnel in riot gear, helmets, shields, batons, masks, tear gas. So of power, ready to intimidate. Indeed, they were lined up from the arch to the courthouse and along Marina Parade. I did not ask, I just started calling members to say, please do not show up. But protest was also called off. Jammeh used power to intimidate and to deter the bar from carrying out its activities. Yes, he did, but we were also resolute. We decided to boycott, I believe it was Alakbe, the magistrate who convicted him, to boycott his court. It was a standoff, but we realized that we were losing the battle, really. Because members started to lose interest. They will not come to meetings. And some members would even call me, confide in me and say, Mr. Tambedou, I am very young, I have a young family. Please excuse my attendance. Mr. Tambedou, And in the end, your protest fizzled. It fizzled out. Yes, it did kind of, but we were really determined to fight. This is why I started to write letters again to the president. I wrote to him
three times. waaw noonu rek waaye nag mujjee gi tamit noppale kuñ ci rek la mujjee gi ci laa jël rek di bind ay leetar ñaar di dem ci muy dem ci président bi ñaar bi ñetti yoon. To try to see him. pour fexe pour gis ko. You did not succeed. They were all unanswered. yooyu yëpp leetar yu amul benn tontu bu ma cee jot nag. So in the end, did Moses Richards serve out his term or something happened? Moses Richard apa nga xamne mom lañ ko tejjon te dana ko yeb wala da am leneen lu xew. No, he did not serve the full term. I believe he was pardoned after what is alleged to be a letter from Mr. Richards addressed to Jammeh asking for clemency. Of course, Mr. Richards denied that he wrote that letter. waaw mujjee gi sax mujjee tëdd appa bi yëpp ci kaso gi de mujjee gi jéggal nañ ko ci kaw loo xam ne nii sos nañ ne Moses Richards moom dafa bindoon leetar mu dem ci président bi di ko jaan jéggal ak yërmandeem waaye nag Moses Richards bi dina ne moom bind na leetar boobu de. Does that smack of disguise of executive capitulation? ndax loolu wane na laxatu boo xam ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi jiite réew mi ñu ci laxatu woon. ndax loolu dafa wone ne executive bi daal daanu nañ rek waaye ñu nëbba ko rek jang-jangee ko mel ni Moses Richards moo binda ñaan fekk executive bi xamut nu matu nu moo def dafa am pour mujjee koo bàyyi. Well, that may be one interpretation of what happened, but what this did was it made the lawyers lose face, lose dignity, respect amongst the security officers, because hitherto started practice. There was a lot of respect for lawyers, even with the police. But during this time, to call lawyers to come to the police, sit down, give account of a case we were doing became the norm of the day. Well, mujjee nekk na nag mbir moo xam ne ni sax di sofloo na mbiri lawyer de ndax mujjee gi daal cër beeg teranga beeg yooyu yëpp daal ñàkkoon nañu ko ci kanam police yeeg yeneen ndax toog sax léegoo-léegi daf daan nekk loo xam ne lu daan faral di am la sax ñu oo la police ci case boo xam ne nii yaa ko taxaw woon. This is what made it easy for another colleague, Lamin Cambridge, to be arrested, charged and tried. Li moo tax sax beneen lawyer ku ñu xamee Lamin Cambridge mu yomb lool ñu ko jàppe woon bi teg ko tuuma dal di ko àtte. Even though he was for a different reason, but it was very easy to go after lawyers. naam sax de moom si beneen dalil lañ ko téye woon noonu de waaye nag dafa yomboon lool pour dal di nekk di rëbba ay lawyer. In fact, the arrests of lawyers was not limited to these people. Others also fell victim of this wanton arrests that were going on during that period. Yes, this continued, and unfortunately, a very senior lawyer, Mrs. Bensouda, was also arrested and detained for 3 days. Wow, leader continue na tax amna ben kilifa lawyer gu ñu xamé Mrs. Bensouda mom sax mu jégi japp ko nañ ko tiyé ko ben place dem ci ñetti fan. Over a consultancy, I think she had with either the World Bank or IMF, I'm not sure. Ci liggéey boo xam ne nii amoon na ko ak World Bank wala IMF daal xawma. To collate information, gather statistics of cases from the High Court. Mooy nag pour dajale li nga xam ne nii mooy limi atte yi ci High Court bi. Others were arrested as well, others that I cannot now remember. Am na ñeneen ñoo xam ne jàpp nañ leen ñoo xam ne sax mënuma leen a fàttaliku. We've received information that some other individual, what's his name again? Just a moment. Sid Matijau was also arrested for collating information for Gallup. Gallup is also another research institution that does polls, and he was prosecuted for collating information, and the magistrate acquitted him of the charges, and the magistrate was arrested and detained
for his release. Are you aware of that incident? ci loolu rek benn nit yi tamit bokkoon nañ ci ku ñoo wax Seet Mati Jaw moom it jàppoon nañ ko nit dafa joxe woon xibaar lu aju ci mbootaay bi ñoo wax galop ba taxoon na ba attekat ba daal dañ ko bàyyi ne yoon daanut ko waaye nag attekat boobu amoon na leneen loo xam ne waat tegu naa ko waat ci kawam ngir atte boobu mu defoon yëgoon nga loolu. I don't know the exact details of Seet Mati's case because I know Seet Mati personally, but I'm aware that he also was collecting information, gathering statistics, and on that basis he was arrested, prosecuted. The magistrate, who I cannot remember, also faced consequences after he released it. xam nga nag mbiri Seet Mati bu baax waaye xam naa Seet Mati si boppam te yëg naa it mu ngi doon daje ay bataaxel lu aju ci wàllu lim yeeg yooyu te ñu jàppoon ko te tamit xam naa ni tamit ne magistrat bi koo xam ne fàttaletoo ku ma ko moom it daal di woon nañu ko jàpp ci gannaaw loolu. You've also previously mentioned that lawyer Mary Samba, lawyer Badu Conte, and other lawyers were also arrested at different times and detained. lim nga fi tamit lawyer yu mel ni lawyer Mary Samba, lawyer Badu Conte amoon na jamono boo xam ne jàppoon nañ leen taaj leen benn béréb. Yes, some of these arrests did not necessarily occur at the time that I was president, but I mentioned them to show the ease with which lawyers could be picked up, which did not happen before. So many lawyers were arrested only because, I know in the case of Lamin Sise, with the CESAY, not, yes, represented, with Badu Conte, represented a client who bought a property somewhere in Kombo North, over which the president, Jammeh, was interested in. He wanted to buy this property. The property was sold to another person who was represented by Cisse and Conte. They were picked up for that. They were detained for that. maa ngi fàttale ko itamit ku mel ni ki Conte ak Cisse moo xam ne nii ñoom dañ taxawaloon benn waay boo xam ne nii gañewoon na sax ci jënd ak kër goo xam ne Yaya Jammeh moo ci amoon aajo. It looked like any lawyer or judge who went against a personal interest of Jammeh has basically crossed the line, call it a crime or whatever, and was liable to arrest and detention. dafa mel ni bépp lawyer boo xam ne daal atte woon nga mbir moo xam ne itteel Yaya Jammeh la woon yaa ngi ko doon def ci anam yoo xam ne daal neexu ko te bu ko defee dina am leneen loo xam ne moo la cee fekk. This is so, sir, unless you were very, very lucky. Even chief justices were not spared. We understand that Chief Justice A.K. Savage was sacked. Chief Justice A.K. Savage Justice Asan Jallow was also sacked. Justice Asan Jallow momitam dakhon nañ ko. And Justice Chauha too was also sacked. Justice Chauha tamit dakhon nañ ko. Possibly Brewery also. I think this is the longest streak of sacking of justices of the Supreme Court.